Vamos lá então. TOMEK BAGISKI, diretor do live action de Cavaleiros do Zodíaco, J-Box, entrevista número 16. J-Box é um ótimo canal, tá? Ótimo canal, ótimo canal. Tem um conteúdo muito legal. Infelizmente não é tão divulgado, eu acho, mas é um ótimo, ótimo canal. Ótimo canal. Assim, tem muito conteúdo muito legal aqui. Então vamos ver aí o que o diretor tem para dizer sobre a obra de Masami Kurumada, né? Que ele tem essa incumbência aí nas mãos, né? Vamos lá. Minha primeira crítica já é, podia ter tido uma narração aqui, né? Como você se envolveu com o filme, já conhecia os Cavaleiros do Zodíaco antes desse projeto? It's actually quite long story. I knew the title. I've seen some episodes, and it was very Eu popular conhecia. in Europe, as you know, and it was also popular in Eastern Europe. Ele é muito popular na França, né? Não. Na França? Agora eu confundi. Posso estar falando merda, enfim. It was not É as na França, big né? as it was, let's say, in Italy or some other countries south of us, uh, south of Poland, but it was still popular, and I've seen some of the episodes. So it was not completely unknown, but also I wasn't like very deeply involved in this world. I actually worked on a different project with Toei before. The work was going so well that at some point they asked exactly the same question. What do you know about Sensei? And I was like, yeah, I know something. I know about the like Greek mythology in it. I knew that how armors are Eu important não sabia and muita what are coisa. the main characters and things like that. And then they said, take a look. Maybe you can help us work on this story, and maybe you can help us work on this script. And it was, I think, 5 or 6 years ago, so Caraca. it was a while ago. And I took the script, gave my notes. At this stage, it was just kind of like a friendly uh, friendly thing, and they liked it, and we started to work on this together. And many years later, many drafts later, because this world is Eu não entendi. O que foi esse toma aí pra você ver? Foi o mangá? Ou foi tipo, toma essas imagens aí? so big and so complex, and there's so many characters and so many stories to tell. Many years later, we had our first day on set, first day of shoot, and now we have the movie, which is super exciting. Uh, so now I know a lot more. Now I'm like very deeply involved in this world, but we still have people who are like even deeper. They know everything about this. And if I have like any like really deep lore questions, I can always ask Toei, and I can always ask people who created it. Uh, Also, we had some feedback through the production, Ih, through the mano. Se tu botar um fanzaço aqui, ele já vai ficar chateado aqui. Não, acho que ele não viu nem o anime inteiro. drafts from original author of manga, Masami Kurumada, and he was uh, like cheering Aí, cheering ó. us a lot, Teve and giving participação us forte do some really Kurumada. really important feedback about the what is important in this story, what is important in Sensei. Então você está envolvido há 6 anos no filme? Yeah, but it was on and off. Film development sometimes takes a long time. It's the time when it's a very small group working mostly on the script and mostly on like further decisions, where to produce it, how to approach it. A lot of things are involved at this stage, because you have to think about the budget, you have to think about a lot of elements, you have to think about how to make the story accessible to the audience who maybe don't know Senseiya. And this was probably our biggest challenge, because this world is so big, dozens of characters, a lot of backstories, a lot of additional like stories within stories. There is a lot of seasons to watch, and it's really complex, big world. And when you create the first movie in this world, you have to also make it accessible to people who never heard about it.
So on one level it has to work for fans, and we have to be very careful to like keep the elements which are important for the fans. Então, é realmente uma pessoa que, tipo, não é um grande conhecedor da obra, o que não é necessário, porque ele tá fazendo outra coisa, né? Mas que, se o filme não agradar, aí são pontos como esse que vão ser resgatados no futuro pra dizer, olha aí, ó, não ficou bom porque o cara nem viu, o cara nem leu o mangá, tá ligado? Pode rolar esse tipo de argumento aí por causa desse tipo de coisa que ele falou. Elements which fans love, but at the same time, we don't have to explain to the fans what is Cosmo. We don't have to explain to the fans who are the characters, how the world works. So we had to, first of all, make sure it will work for the fans, but at the same time, we had to explain a lot of things. How this world works, who Seiya have to be protecting, who is Seiya, what is Cosmo. Eu particularmente acho isso um erro. Tipo, eu acho que é um produto novo. Se você tá pensando em fazer vários filmes, conta tudo. Ah, mas o fã já sabe, foda-se. Ele vai gostar de ouvir de novo, relaxa. For the fans, it's like, ele adora isso, easy. Ele adora. But what we found is that we Ele have to adora ouvir a mesma explain história de novo. every single element for people who don't know this And world. that sounds pretty hard to do with Senseiya. It's very hard. It was a lot. For stories which are so connected with like certain lore, when you have a lore, like previous story, previous world, then usually it's quite a lot. Although I never had a project where we had a lot of nights, a lot of backstories, a lot of elements, and then we started. Isso é uma questão interessante, porque quando você está falando de uma série, você tem, não são 5 protagonistas, mas 5 personagens que têm um destaque muito grande durante a série. Num filme é muito difícil de você conseguir controlar isso, né? E não de uma forma que você não escanteie ninguém e ao mesmo tempo você consiga ser coeso o suficiente para esse filme não ter 5 horas. Muito difícil, né? E ninguém vai querer pouco de nenhum dos personagens, tá ligado? To like read it with like blank brain, and what we learned is that somebody who doesn't know this world don't understand anything. So we had to find like an entry point, and for us entry point, and they don't want to like go deeply into the story. It's like they don't want to like spoil anything, but our entry point was the origin story of Seiya. Sim. And we wanted to focus on him. Eu acho uma boa ideia. And have a couple of iconic moments from the original manga and anime. And once we kind of... Inclusive, eu acho... Assim, o Seiya, ele é muito protagonista, esse é um ponto. Mas os outros personagens têm muito tempo de tela. Um filme focado só no menininho Seiya seria top. Seria muito ousado, obviamente. Mas um filme focado só no pequeno Seiya na Grécia, até ele conseguir a armadura, dá pra fazer um filme só disso. Tranquilamente. Simplified the starting point, we started to Tranquilamente. bring some elements back. Because then we knew, okay, this is the main story, this is our core, this is what we want to tell. And then how many other characters we can introduce, how many other things we can introduce either in the background or with Seiya. And we ended up with I think pretty good. Terminava o filme ligando a armadura, né? But I don't want to go too deep. Ele fugindo do santuário. I mean, of course, there will be some changes. Ou ele chegando no Japão, years, ia ser da hora. Or 30, I don't remember now. I think 40, which passed since the first TV show. É porque como eu vejo esse tipo de série, ele tenta angariar o máximo de informação porque ele quer fazer o filme se pagar e quer também ter os próximos... Ele quer chegar nas 12 casas, tá ligado? Ele quer o segundo filme pra chegar nas 12 casas. Acho que isso é uma estratégia até padrão, tá? Mas eu não concordo muito com isso. Eu acho que a ideia de seguir demais a história original acaba atrapalhando mais do que ajudando, tá ligado?
Nossa, ninguém liga pra saga de Hades, nem o fã liga muito pra saga de Hades. And first stories in this universe. So we had to kind of find a É way bizarro como a how saga de Hades é to escanteada. make some of the things work for today. But I think we are still quite close to the core and to the tone of original. Qual o envolvimento do autor com o filme? Roteiro e design de armadura passam pela aprovação dele? Boa pergunta. He was involved on several stages. So when we were reaching certain moments, like key milestones, key moments, we were always asking for opinion, and we had some really good feedback from Mr. Kurumada about armors, also about the story, also how to approach it. For me, I think the most important note we had, because first we started like going into like very kind of Marvel design, Isso é interessante. like super high tech stuff, and then we heard that, hey, it's like, first of all, like the main inspiration was. Aí, viu? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Viu das armaduras? Interessante. Porque eles queriam fazer bagulho high-tech. E, porra, isso ia matar o Nerdola de um jeito maravilhoso. Was actual knights in actual armors. So we had to find, okay, how we can use this inspiration more and make the armor. Não, se cortar os 4 wikis falsos, eu saio do cinema. Based a little bit more. Se não tiver 4 bonecos iguais, eu vou ficar puto. At the same time, make them look fantasy and make them look closer to Seiya universe with the very like emphasized shoulders, and it's super important shape. And at the same time, it's very difficult for like to do it in the armor, because then you can like making this movement going up and down with the hand with like when it's not animation, it's like a living person. Sim, as armaduras não são as armaduras de verdade. Se você tentasse transferir a armadura do Kurumada para uma armadura de verdade, ela não é funcional, né? Não é uma armadura que um cavaleiro utilizaria. É difícil ter que explicar o óbvio, né? Then it's like a lot of rigging inside and a lot of things which have to work in the shoulder to make it work, because this type of big shoulder really limits the movement of the elbow. So there is some things we had to sort out. Yeah, we were having some consultations with the author. He's seen the movie. He had some notes. We also know what to do in the future if the movie will be. Eu já falei, eu gostei do que eu vi da armadura do Seiya, eu gostei. Acho que é o que mais que fica mais próximo de uma coisa real, mesmo que tenha aqueles vãos todos, né? Mas é o que fica mais tentando adaptar pra não ficar um cosplay esquisito, tentando adaptar pra ficar um negócio que realmente dê pra usar. Eu acho que ficou um negócio ok, tá ligado? Não ficou aquela coisa horrível, não. É porque o cara olha a armadura branca e vermelha, com aquelas ombreiras horríveis, um capacete que não cobre nada da cabeça, e fala, não, porra, ficou diferente, é uma merda. Successful, we know where to go and where to go with the armor design. One of the things I love about Senseiya and armor design is that it's not like locked in stone. Those armors evolve. They evolve from season to season. They evolve from. Só não gosto do capacete na era que Hollywood odeia por pessoa de capacete, mas aí isso é sempre, né? Tipo, você vai tampar a cara do ator que você pagou mais caro. Não faz, realmente não faz tanto sentido. The more characters can control Cosmo, the more evolved the armors can become, and it's a very cool idea. A série é muito amada em alguns lugares, mas ainda não é muito conhecida em outros. Como lidar com o excesso de expectativa de fãs e a necessidade de introduzir esse universo? Legal. Boa pergunta. I mean, it is the reason it took so much time to work on this story, because. Mas ao mesmo tempo essa pergunta se encaixa não necessariamente de ter gente que conhece e não conhece, é tipo de locais diferentes. É só existem pessoas que conhecem e existem pessoas que não conhecem, tipo, né?
Acho que não muda tanto a forma por terem locais específicos, né? Every time we were happy with the script, we were kind of testing it with the people who don't know. dinheiro. O Coyote Iva. O Coyote Uva, muito obrigado. 2 meses. Blast narra. Say at all, and very often they were coming with like questions and confusion, and we need to explain this, we need to add a little bit of like scene which will explain another element. And yeah, it's a tough work, but at the same time it was very, very cool and exciting, and I kind of fell in love in this world, fell in love with those characters. There is so many great stories in this world, and I just feel that I hope that this love will be visible. I hope that there is heart in this movie. Falando em fãs, você está checando a recepção depois da divulgação do trailer e as primeiras imagens? A little bit, but at the same time. O diretor there não is pode this ver isso, great quote. I don't remember who Ainda não, quoted, Blast. It's wrong na to be too sequência. excited about good Na feedback, sequência dos and YouTubers. It's also wrong to be too depressed about bad feedback. so you have to kind of. I'm not saying ignore it, because for me especially fans are extremely important. Perguntaram se ele viu o vídeo do Piscine. Pô, isso I é bom, hein? really want people to love this movie. But at the same maior time, there will autoridade, be né, always do somebody Brasil, who né? will not like some elements of the movie. People are different, and we are making movie for like for a huge Certíssimo. audience. So there will be always somebody who will say, "Oh, I don't like this element. Oh, you should do this other way." And the funny part is sometimes they will be even right, and I know it. But you know, it's a film. It's a moving machine. It's like, okay, this is the budget we had. This is the time we had. This is the story we had, and we had to focus on it, make it work, make it the best possible, and then hopefully a lot of people love it. And so I'm checking feedback, but I'm also not like going deep into feedback, because then it's very, very easy to start like losing confidence in what you are doing. Fato, não é verdade? And I'm pretty sure it's true for me, it's true for the rest of the team, that we did everything which was possible to make this movie as good as possible. And of course, there is always a field for improvement, but I think it's a really, really great story. Toda live de Mushoku eu sinto que o Hit assiste um anime forçado, não querendo ver. Acho que você não tem visto as lives não, cara. Eu acho que o pessoal do chat assiste muito mais forçado do que eu. Me diverti bastante vendo Mushoku. Como foi a escolha do elenco? Algum elemento do mangá ou do anime foi levado em conta? Não gostei muito dessa pergunta, não. Yes and no, because we wanted to go with international cast where it was possible, and we tried to some level, not fully, not 100%, but to some level, kind of honor the origin, the place of origin of this story. So we knew that, for example, Seja has to be coming from Japan. It was like very, very early we decided that it has to be that. Cara, isso é uma questão Which of course was... Essa é uma questão interessante, né? O Cavaleiros, ele te ajuda a escolher o cast, né? Porque a galera veio de vários locais do mundo, né? Isso facilita, não são apenas vários japoneses, né? São vários mestiços, né? Mas enfim, os caras não parecem mestiços. Então, ajuda nessa maneira de apresentar os personagens, né? Sem ter nenhum problema muito crítico nesse assunto, né? Ninguém reclamar de você colocar a Scarlett Johansson pra ser, né? Lá no Ghost of the Shell, né? There is only few young actors who speak fluent English. Então, so we had to be very, very tem essa questão, né? focused to find the right one, and I'm so excited about Makenyu, because I think he is like super popular in Japan, and he doesn't have to be more popular. I think with this movie, people will see like that he is a world-class actor, world-class superstar, and he can handle
this type of movie also. Essa é outra parada, né? Tipo, pra gente, esse cara não quer dizer nada. Mas a quantidade de gente que esse ator vai levar pro cinema no Japão vai ser bizarro, né? In this language. So I think that's super cool, super good that we had him. And then we were looking. The tough part was that it's easy to find established actors, like in a slightly older age, but we knew that knights have to be young. Mm-hmm. This was important for us, that we need actors, we need characters, we need stars who are young and already have some popularity, already are recognized. And this was our key for looking for our younger part of the cast. And then, of course, we needed few characters. Verdade. Who our younger cast is interacting with, and with those we could go for names. And we were very lucky to get Sean Bean. We were very lucky to get Nick Stahl and Famke Johnson. And I'm actually, que poderia ser o when Aldebaran? I'm coming back in time, in my head, I cannot believe how lucky I was with this cast. It's like the best cast you can have for this type of movie. Não, você não teve problema porque você não é japonês, né? Todo projeto de Cavaleiros tem uma marca. Qual é a marca desse filme? O que ele pode acrescentar ou mudar no universo da série? It's hard question without like saying any secrets of the story and without like revealing any plot points. So first of all, like on this scale, I think nobody did Sanseiya before in live action. So that was like a big change because suddenly, for example, it's very easy to animate those like very big armors, but then when you fit it to like normal human proportions, então, you have to spend a lot of time to make it work because it's just a human. It's like it's. Isso aqui pode ser muito mal interpretado, né? Ele falar que é fácil, né? Mas é fácil no sentido de que você não tem que seguir nenhuma regra da realidade, né? E quando você vai fazer live action não tem como fugir disso, né? Então tudo realmente se torna muito mais difícil, né? Much more grounded. It's much more connected with our reality. So we had to solve a lot of challenges. Nossa, eu tenho escolhido as... I think there are elements which will be quite recognizable. Cara. There are scenes which people aqui, esse... will be quite recognizable. There are scenes. Isso aqui, cara. Sabe qual é o problema? Gostei do conceito do Pegasus com a armadura. Sabe qual é o problema? É que o filme... Eu acho que ele é muito caro para esse efeito especial aqui. Eu acho um efeito especial muito bananada para um filme de, sei lá, 60 milhões de dólares, sabe? Which people know very well from the past. There will be also some stuff which is new. But for me, the most important thing, and I think it is there, it's the heart and tone, which we targeted, and we were really focused to get the tone right, to get this balance between há 20 anos atrás, talvez. Big fights, but also show that Sanseiya é que o Aldebaran tem que ser um cara alto, esse que é a merda. Like mystical. Porque senão tu pegava o Jorlan pra ser o Cassius e metia o Fugiga de Aldebaran e foda-se. Magical, but also like very internal element of Sanseiya, which is connected with the training, which is connected with his like emotional connection with Athena. And I think for us it was the most important to show that, to know that, okay, it's an fantasy action movie, but it has heart. Heart which I think is sometimes lost in those big spectacles. And sometimes this heart, this more
intimate element of the world is getting lost between explosions. And we didn't want that. We wanted to keep it. And I Deu uma think it's there. farpada, hein? So Deu uma farrabada neles, see. hein? you judge for yourself. Pô, o cara é acessível, né, cara? Pô, então, aqui tá aqui, ó, pra quem gosta do parecido cosplayzão, aqui eu acho que tá sem reclamações, né? Essa roupa aqui dele lá do treinamento lá na Grécia, zero reclamações aqui, né? Tá, tipo... Né? Essa aqui... Ninguém vai reclamar, eu acho, dessa aqui, né? Creio eu. Tá condizente, né? Tipo, com parecer pra caralho. Né? Tem até a sombreira levantada aqui. Ah, mas aí você reclama com curumada, né? Porque é exatamente isso. Bom, tá aí, né? Pô, boa entrevista, cara. Boa entrevista. Acho bizarro a entrevista com o diretor. Ele falou coisas bem interessantes. E essa entrevista só tem 3.000 visualizações. Bizarro. Acho bizarro real.